Vicky. Hello. Hi. Watu wenyewe wako huko. Nipo. Voila. How are you, my friend? You're looking lovely. I beg. Mademoiselle. Hi guys, this is Vicky from Vicky's Kenyan Kitchen and I'm here today with Madam Mami Francie. That's me, baby. The queen of TikTok. Okay, let me just hold that crown for now. I'm gonna hold that crown. Women in the making, right? Yeah. Women power. Oh Women power. So today we're gonna cook chicken and spaghetti. Wow. So unakula tambi wewe? Tutakula. Tuende nalo. Provided wewe umepika. Karibu darling. Thank you. This is so my much. kitchen. You have a very beautiful kitchen. I can see. Asante sana. And sisi zile za kubanana. Tutaki kushikana, tuna social distance. Kwetu hata kuna hiyo social distance mpenzi. Wacha, kwa nini? Karibu. Ukipita hapa mimi nipite hapa tumechomeka. Tuchomeka. So kitchen ni mtu mmoja. Mmoja. It is nice to come to people's being invited in big kitchens. Come on, Vicky's Kenyan Kitchen. Oh, thank you for the apron. Wow. Karibu, and I'm happy to have you. Mimi vaa dera tupike. Yeah, life. Haitaki makasiriko. Haitaki. I'm among the survivors, you're among the people who are living. Wacha. Tuko tu hiyo laini. Different levels. But thank God. You have a very beautiful kitchen. Thank you so much for inviting me. Yeah, so we have white one. Would you mind? Yeah. I cannot say no, but don't tell. I want. Thank you. Karibu sana. Wazungu wanasema when you having a drink while you cook inakupea feeling mzuri ya kupika chakula vizuri. I wanna feel that feeling today. I'm one of them, like this is Vicky, my sister. Let me just not put it out there. Unajua kule kwetu we don't have these glasses. We use makopo zile za Ilara. Zile za Daima. So you cannot tell whether I'm drinking wine or I'm drinking water. Ama hata uji. It's just okay. Cheers, let's drink to that. Cheers to that. Cheers to our viewers. Yeah. Karibuni. Iko sawa. That's one fine wine. Acha situkunywe nyinyi muangalie na tupike nyinyi mkiangalia. Sasa sisi tutafuna. Nani ana meza? Wao watatumezea. But is that fair? It's not fair, but you know also life is not fair, Vicky. So we just living in it. Yeah. Just enjoy the time that you have. Cheers, guys. Cheers, guys. And we love you so much. Thank you so much for following Vicky's Kenyan Kitchen. You are my family, like from the other side. Yeah, now usisahau subscribe. Guys, subscribe. Yeah. That gling, that notification bell. It's yours. So that you can bell. I bell my ring. Wow, wa ring. Wapata hizo notifications za misosi mpya, you know? Yeah. Comments what you want Vicky to cook for you. Maybe mimi mwenyewe pia labda hapa sijui kupika chenye nataka kupika and I want to know. Ukicomment hapo down atakupikia. It's true. Yeah. We are all learning from one person to another. Cheers. I'm also learning a lot. I brought my appetite. Cheers. Tuwafanya stew, ile rojo na kuku mwenyewe na mayai ya kuchemsha, tuweka ndani na spaghetti, yani tambi. Yani mimi nakwambia ukiniangalia Uswahili niko nao lakini tumbo ni la Mluya. Msichana mrembo lakini anakula kama mtu wa mjengo. Sasa I hope portion yangu ni portion ya kisawasawa. Yani hata sijui niseme nini. I really don't know what to say because personally I really don't know how to cook small portion. Sasa hapa ndipo. Mamako alikufunza vizuri Vicky. Thank you. Cheers to that. Cheers to that. So we drink to your big portion. No problem. All right. So we're going to introduce our ingredients. Let me put this down here. So we have chicken, drumsticks, yani miguu ya kuku, vipaja vile, onions, vitunguu, tomato, nyanya. Nimechambua alafu nikakatakata ndogo. Mwanamke jiko. I have garlic paste.
Hiyo ni kitunguu saumu. Niko na pilipili ya kuasha. Masala grade 1 mpenzi. Mayai hii tutachemsha. Then I have ginger. Hiyo ni ginger nini? Tangawizi. Ile fresh. Ile bonda bonda. Then niko na paprika, pilipili hoho yani. Umesikia? Alafu hizi zinaitwa all ingredients. Meaning hivi vitu vyote waona huku nimeweka kwa hii bakuli. La haula. Yani nimechanganya ingredients zote hapa kwa pamoja isipokuwa tu pilipili. All spices together except chili. You got me? Ni sawa. Sasa tutaka kupika, alafu hizi ndio spaghetti zetu. So umesema wakula chakula nyingi. I have 2 of them. No problem. Then here I have parsley. I have lemon. Okay, parsley kwa Kiswahili ni nini wadau? Sijui, mwenyewe utajua wewe. Haya, tuendelee. Niko na limau. Lemon. Then I have cucumber. Hizi Waswahili wanasema wazungu. Yani hizi waziona kando ni zitenga, ya maanisha zina garnish for them photos. Yani vidokezo vya picha. Tuna garnish. Ushaona kile chakula kimepikwa alafu kuna vidududu hapo juu. Hizo details. So hapa sasa tuwasema photos for Vicky's smile and the food for Vicky's Kenyan kitchen and photos for Instagram. Okay, I'm still smiling. Haya, sasa tutaanza kuleta sufuria zetu. Mama Vicky. Is it too small? Is it too small? Yani mimi nikikuonyesha kwetu tuko na familia tumejazana, lakini sufuria yetu ya mwisho afika hapa ndani. Yani hata hii ni kubwa. Una familia mwenzangu. Na huwa kula chakula nyingi na sufuria ndogo. Yani nakwambia watu wapika mara 2, lakini afadhali nimekuja kwa wenyewe. Sasa leo nakupikia chakula utakula ushibe. Hapa tutafanya rojo yetu sababu sitaki squeeze. Then hapa we will boil our spaghetti. Mashallah. Mwanamke yojielewa huyu. Mwanamke hizi sufuria ziko nyeusi huko chini unasema sijui yule mwanga wa usiku. Ushaona wale mwanga wa usiku wenye wamejichora chora. Yaani sufuria mwanamke huku chini haionekani. Nini bana, mambo si haya. Vicky mwenyewe mamuona jiko kweli. Mwanamke njika anajielewa. Sufuria kweli. Yaani sufuria kama silaha. Ukija wewe na yako usiku kwa. Kama sufuria nyepesi dadangu. I die. Sasa hapa ni kama njia kuchemsha spaghetti. Okay. Alafu spaghetti huwa ina kiwango cha maji ama uwaeka tu kiweka? Mimi sipimi. I just put then naangalia kama imeiva, natoa ile imebaki. Wasikia watu na majiko yao. Mimi sipimi maji. Wengine lazima tupime kila kitu, la sivyo mtakula sima badala spaghetti. Umekucha. Utafanyaje? Sasa hapa spaghetti and then here we're going to do our stew. Then here we boil the eggs. Oh, no problem. So I also need water. Put water hapo. Anawaambia hapa tunaenda kuchemsha spaghetti. Yes. Spaghetti zaitwaje? Tambi zinaingia hapa, rojo letu la kuku msosi na mayai ya hapa, alafu mayai yetu yanaenda kuchemshwa hapa. Yes. Tuko pamoja paka hapo? Yes. Mimi na wewe tuko tu sambamba. Tuko sambamba kabisa, hata wao pia wanatufuata. Yes. And I want to see people, I cannot wait. Acha nikwambie video yako nzuri ambayo nilipenda. Ile ya ulikuwa unazitaje? Makaroni. Ilifanya ulinipatia shida mwenzangu, lakini ukajikaza kisabuni, lakini sikupiga picha yangu ilivyotokea, lakini next time nikitry nitakwambia. Ouch. Huwa kuna first trial alafu second trial. Ukianguka unasimama. Hope umenielewa. Ulijaribu? Nilijaribu lakini. Hai. Cha kwanza kitunguu, onions, anavyosema mwenyewe Vicky. Alafu ulikuwa umeniambia kuna video ya pili ulipenda, sikuwa nimeuliza ngeni. After ile makaroni sasa. Mimi nakwambia siku zote watu warembo they also have beautiful hearts. That's Vicky is one of them. Kuna video sana mimi nilipenda, ile video ambayo unasaidia vijana kufanya cleaning.
kule Nyali constituency huko. Hatujui English wameelewa huko. And it is very good to see a person helping other people empower themselves. And Vicky ulifanya kitu ya maana sana. I myself, I love youth. I myself, I love helping women and a girl child. But wewe nakupatia mkono. Kupika margedile, mama unayo shughuli. Nilifanya. Niliweza. Unaweza. Yani wewe ni vile tu kaka zangu walishaoa, lakini ungetupikia katika harusi zao. Hii ni ginger. Ambaye mgeni njoo mwenyeji apona, lakini mimi nimekuja, mimi mgeni ndo napona mwenzangu. Hata nitaenda kuhadisia wenzangu nilipikia kwa sufuria kama hizi. Mtaniona? Hii video lazima niwape. Lazima niwapatie. Tunaenda kuweka garlic ambapo ni kitunguu saumu, alafu hii ni tangawizi, ginger. Mzungu ashakwambia. Haya, sasa siweke yote je hapa. No problem. Wewe ombe usiharibu. We don't come from a throwaway country. Thank you so much. As much as we can, because when you look at life as for now, so many people are suffering. Hakuna chakula, hakuna pesa, hakuna so you just save from what you have. Life is just hard on its own. Everyone is suffering. Like I always say, be kind. Everybody is struggling. Everybody is like fighting a battle you know nothing about. So be kind. All the time be kind. Maana mimi naweza kwambia wewe uzadhani uko na shida nikaja kudokezea yangu kasema hata yangu ni kidogo. I was not going through anything. True. People are going through so many bad things outside here, and it's just life. So mi weka chumvi kwanza kwa vitunguu. Wajua kwa nini? Sometimes ukikula chakula huwa haina ladha. So if you fry your onions or your ingredients together with salt, hii chumvi iko kama vile uki deep fry chips na chumvi na bila chumvi waonaje? Anza chumvi tamu. Za chumvi huwa ni tamu. Sasa hii chumvi inakaangia alafu yashika. So niweke mafuta na kitunguu, alafu kitunguu saumu, garlic, chumvi. Kabla chochote kile mmesikia. But this is my own thing, my own recipe. Mimi napika kutoka kwa moyo wangu. So ile passion. Huo moyo pia sisi tuko nao. Passion, I'm not a professional chef. But if you try these recipes, you will find out they work magic for me. Yani hapa ni kitunguu na kitunguu saumu, lakini wazungu wanakuambia the aroma. It's just wasambazie zikuje kwa video ya huko waangalie. I hope wamenusia. Hapa sasa tunaweka nini? Sasa nikusaidie kuweka tomato paste. But ni donge. Tutangangana. What happens? Huwa naiweka ifroze because it serves you longer. So ukitaka kutoa you just scoop it whatever you need. Then the rest unaregesha kwa freezer. Now I know mimi tomato paste yangu anaiweka huko kwingine. Si wao waona sometimes ukiweka kwa baridi imegeuka nyeusi. Inageuka inakuwa na molds. Yani hata wasielewe, lakini right now I know. Thank you so much. Bado ama niongeze? We need a colorful stew. Na wazungu wanasema let me teach you something. I hope you don't mind. I don't mind. Usikwe tu wapiga sufuria yako hivi wafanyia watu kelele. You don't do that. Nyo. Akuwa mimi huyo. Zilikuwa zile tabia zetu za kule kwetu, lakini as they don't want to leave you alone zimekufuata huko. Imagine. And that's so embarrassing, but we are here to learn. Mimi anajifunza mwenzangu. Anasema fanya hivi. Vicky utachomeka. Moto iko chini ya sufuria. Kweli wewe ni mama wa Kiafrika. Shika kijiko. Ukikoroga, acha kupiga hivi wafanya kelele. Fanya hivi. Did you see this? Vicky ngikukaribisha kwangu sufuria zangu zimebondeka hivi kwa sababu hiyo. Alafu pia waharibu mwiko bure. Mbona wabonda mwiko? Shika hivi. Msifanye kelele. Si basi. Situshajua sasa. Ukija kwangu tumefika sasa. Bado tunaongeza.
Kidogo tumekuwa tu weka kidogo. Put a little bit more. Not too small. Acha tungangane, ndio maana tuko na apron. Uogopi kuchafuka. Wewe jipake tu ndakupa nyingine uche. Watajuaje nilienda kwa Vicky's Kitchen? Na maji yetu yachemka. Hapo kwa spaghetti. Sasa wewe weka ukikoroga. No. Nimegonga Vicky. Mbona sielewi lakini ngoja nikoroge. Usifanyie watu kelele. Sisi tunataka kusikia aroma, sio kelele. Mmesikia mwenye jiko lake? Utatoka huko unifanyie kelele. Leo majirani wangu wako na kazi. Maana watajua nilikotoka. Ni sawa. Sasa mimi nakata tu katikati mara moja. Balengele. Mbona wakata katikati Vicky? Mimi wanazeka hivyo hivyo. Mimi nakata katikati, but pia you can choose to boil bila kukata. So ni mapendeleo ya mtu. Hata waweza kata mara 3. Na kuna yule hapendi kukata. Sasa there are those people who don't cut spaghetti. And there are those who boil like they are like shoot. But acha nikate jusani kwe na chakula nyingi. No problem. She says she eats a lot and I don't have enough. Mumesikia? So I have to cut for her. Wale wa kwetu Zarbuta. Wewe mwenzangu kufanya kwenda ukanani za hii watoto tuko 20 ndani ya nyumba. Mimi niko na spaghetti ili tu. Wewe wataka ule pakiti mbili peke yako. Acha tukoroge. Zinakaa kama crispy. You cover your tomatoes. You reduce the heat. Napenda mayai. Vicky, lakini pia mayai yana formula. Hii ni vinegar. Basi. Okay. Ara mimi mwenyewe nasikia raha kukoroga. Pole pole. Koroga ichanganye vizuri. Unaona rojo hilo laja? Jamani. Si haya mambo. Hivi sasa. Mimi nakwambia Vicky, majirani wangu wanacho. Just pick like this. Acha kusaidie. But I think iko tayari. Spaghetti zetu ziko tayari. Hazijakuwa sima. Nita add vinegar. Una add vinegar. Vinegar itatusaidia isishikane. Haya, ongeza. Basi. Iko tu sawa. So tumeweka yote. Mage yote. Tumeweka maji baridi ili isifanye nini? Isishikane. Tafungua. Haya. Tuangalie rojo yetu. Ni moto nikusaidia. Hata huku chini si moto. Sawa. Haya. Waona. Naona kwa mato. Yaani ile harufu ambayo iko hapa. Si ongeza moto. Afungue mlango wa jiko. Mwajuma, fungua mlango wa jiko sasa. Haya. Tulipofika sasa, Mwajuma fungua mlango wa jiko. Alafu tunaongeza cooking cream. Yaitwa cooking cream kwa Kiswahili, cream ya kupika. Hiyo. Ama waweza weka cream mala, si ndio? Waweza weka hiyo cream tu. Ama ukiwa na nazi. But si nazi yenyewe iko na maji. Inaitwa tui. Tui zito. Wenyewe wakwambia tui zito. Sasa waona sasa mambo haya. Umekucha wenzangu. Ndio hapo majirani wanimisi. Acha nikusaidie kuweka hii hapa. Sasa tutaweka hii hoho. Sasa tutachukua hoho zetu tuweka hapa ndani. Acha nikukorogie basi hivi.
moto iko juu. What we do is switch off hii ya mayai. Mayai yetu by the way tulikuwa tuyachemsha. Imeiva. Sasa ya mayai I think ni hii. I'll turn off. Acha niweke kijiko hapa. Sawa. Alafu nitatoa niweke maji baridi. Kwa mayai yetu. Uweke maji baridi kwa nini Vicky? Sasa si ndo tuchambue vizuri. Ukitaka mayai yachambulike vizuri, ukishatoa kwa maji moto, yachukue uyaweke kwa maji baridi, alafu yanachambulika vizuri. Yaani yai linakuja likiwa zima, si wewe Mwajuma uende yai limebondeka kama limetoka kupigana vita vya Maumau huko. Tushapigana na Maumau. Nakwambia yai likija kwa meza you cannot even serve nayo your spouse. You just have to be gentle with the mayai. Take your mayai, put it in cold water, chambua. Mserve mpenzi wako. Yaani hata ile yai pia ni ishara ya upendo. Mayai sasa. Nimepika na vinegar. Umeona kuchambua vile iko. Sasa chunguzi chumake sote. Sasa mayai yetu. Sasa tunaenda kuweka mayai yetu. Hebu onyeshe mayai yako yalivyoona. Yai rembo. Yaani yai nakwambia weza dhani hazijanani. Mwajuma wewe uende ukapike mayai yako huko, yakija kuyatoa magamba ni kambe, akifika mezani kambe amepigana vita. Kama yatoka vitani. Nakwambia shida gani hiyo? Wachukua maji yako weka kwa moto, tia mayai yako, ongeza vinegar. Ukimaliza eka maji baridi, shambua. Yai latoka kama vile halijawahi guswa wenyewe. Yaani yai ukimpelekea mwenzako mahaba yazidi. Kama leo alikuachia 100, kesho enda kuachia 200 weza nunua. Ndo hapo. Muandalie mpendaye, muandalie mamako, hata mamako labda alikuwa amekukosesha radhi atasiregesha. Sasa ikapasi. Hii inaitwa pasli. Kwa Kiswahili Mwajuma sijui, lakini kama una pasli wezeka dania. Basi na switch off heat. Switch off heat, alafu anakuambia nikoroge ama sikoroge? Waeka kwanza bila kukoroga. Haya shika. Wenyewe wakwambia una garnish, acha tu garnish. Ukigarnish moto inakuwa off. Moto unazima. Sasa Mwajuma pale nyumbani uko na jiko lako, epua sufuria yako, alafu uweke dania zako. Mimi sijui parsley yaitwaje Kiswahili. Basi ni kama si lazima ukoe na parsley, dania pia. Dania. Coriander wenyewe zungu wanakuambia. Coriander. Ancestors wakikuachilia ni coriander, wasipokuachilia ni hivyo dania. Haya, alafu next unakoroga. Kama umeepua sufuria yako, kama una gesi toa. Ukorogi ile kuvuruga. Anakuambia usivuruje chakula. Anakuambia ukorogi na migugu yetu ya Kiluya. Unakoroga na ule upawa wa Kiswahili. Wafanyaje hivi? Wao kando. Pole wazungu wanakuambia stir in a gentle way. Hivyo sasa. You just stir ndio usivuruge nyama zako. Naona mayai yetu kwa mzima. Mate yananidondoka lakini sina budi ila tungojee mpaka tufike mezani. Haya. Sasa haikushikana kwa sababu tulieka nini? Vinegar na maji baridi. Vicky, lakini wajua kwako ni kuzuri, alafu chakula yako ni nyingi. Kwa hivyo what do you want from me? Wakukula wakuje. Yani mwanamke we mwanzo hebu oneni, ngoja mwanzo uonyeshe visahani jamani. Mwajuma uende ukachukue sinia lako limelifunikia makaa miaka 7 tena uje utupakulie. Na mwanamke na misahani yake hiyo. Yaani misahani ya kuambia welcome. Ulisema wataka chakula nyingi? Vicky, ngoja mwanzo tuanze na kidogo. Kwa hivyo niongeze moja hapa. Tutaongeza behind the scene. Hutaki wajue unakula sana. Wanajua tayari nakula sana, lakini acha tabia zetu za kula tuziache huko. Tuanze za hapa. Ndio ilikuwa yako. Hiyo nyingi ndio ilikuwa yangu. Lakini Vicky, you did not have to shout. Was I shouting? You are shouting. See, but you are the one who told me you eat a lot of food. They don't need remembrance. Or were you silent? I was silent. Very, very, very silent. A bit.
lakini bado napenda kula wenzangu. Tuelewane, hatujakosana. Huyu ni mimi, sijikatai. Huyu ni mimi, tupende kula. Bonjour. Kidogo niongee Kifrench lakini almost hivyo tu. Yani garnish with parsley, kama una parsley eka coriander, dania. Jamani. And our food is ready. Yes. Kama mnavyoona. Mtoto kaumbika. Yani hawa ni wale baadhi ya wanawake wenye walikaa wakatulia. Mungu akawapa kila kitu. Sisi vimbele wenye tulitoka tu tukaenda. Kwa vile ushapatiwa sura ukaona Mungu basi nina haraka. Yeye alikaa akatulia, akajiamini yeye ni mwanamke, akasema acha ningoje nipatiwe upishi. Waona maneno haya. Only Vicky's Kenyan Kitchen. Subscribe guys. Sasa tunafanya nini? Vandalize. Karibu dia. The food. Thank you so much. Tumepika vizuri jamani. So amazing. Kabla sijaonja, let me just congratulate you. You're a good chef. Cooker. Okay, the name. Let me now taste. Okay. Nikulete chumvi. That's some tasty meal. Yeah. You are so blessed. Thank you dear. Yani if you are a person who knows how to eat food, who knows how to eat good food, utaelewa mali spices ziko, kila kitu yani kiko mali pake. It is just nice food. Yeah. Thank you so much for inviting me. Karibu. Mami Francie. Oh, really? Yes. That's a very good one there. I guess no one has ever asked me who is Mami Francie. Nobody? They have, but not as this. Not specific. Not very specific. Who are you? Tell us. Face the camera and tell our viewers who is you. Okay, who is me? Yes. Me, Mami Francie is the soul of a woman. Okay. That soul of a woman. Being the soul of a woman, Mami Francie can be anything. Yeah. All right. She can be anything. I'm not caged into one specific thing. You're open-minded. I'm open-minded and I'm a go-getter and I'm free to try anything. Another thing, Mami Francie is a strong, beautiful, powerful woman. Okay. That's how I can describe myself. All right. I'm strong because I have moved things in my life that I thought they could never move. I am beautiful, as you can see, I'm beautiful. Najiamini, my friend. Najiamini. And I'm powerful because the one I believe... Before you continue, mwanamke ni kujiamini. 100%. And I'm powerful because the one I depend on is very powerful more than anything, and that's God. And that's who drives me. Mami Francie is a makeup artist. Mami Francie is a content creator. Mami Francie is a mother. Mami Francie is that woman who says, this is what I can do. And she does it. Okay. That power of a woman where they say what a man can do, a woman can do better. Yeah. So you give me a welding machine and I'm going to weld. You tell me hii ni shimo nataka kujenge borehole hapa, I'm going to give you that borehole. So that's just Mami Francie. I'm not limited to what I can do. And currently, what are you doing? Oh, currently, I'm a makeup artist. That's my main profession. I'm a skincare therapist, and I'm a content creator. I have a YouTube channel. You can just write Mami Francie. Follow her, please. Yeah, subscribe to my YouTube channel. Yes. And I'm a comedian. I do Swahili content. Actually, I met her kwa TikTok. Ile ulikuwa umepost mwanaume mtifue basi asikuletee mtifue. Yeah, Can you tell me about that?
Oh, so that was very much unexpected, but hiyo okay, let me switch my accent. Naposema mwanamume mtifue, this means inamaanisha yule mume wako nyumbani si saa zote umemweka baridi mahaba sijui nani hata kusahau mwenzangu baby sijui mchangamshe moyo kidogo, yani na kutifua imaanishi mpige. Yani shtua gia hivi kidogo. Shtua tu kidogo umsikie atasemaje. Wewe kila siku wampa mahaba, leo mwambie kumegoma hapa, mpatie fujo uone kama atakukumbuka. So kutifua means uchangamshe ndoa yako. That's what I meant. Ndoa haifai kuwa baridi. And ndoa nzuri ni ile ambayo ina migogoro. Si ile migogoro mikubwa paka watu wanapigana nini na nini. Kama wewe marriage yako ama relationship yako haina migogoro, you are dating the wrong person, you're with the wrong person. Huwa haiendi nywe. Yule mwanamke ambaye anakupenda atakuonea kasoro. Hata ukachukua hii yuma uiweke tu hapa. Chakula ni chako lakini kuna kasoro. Mbona wakula babaya wewe? Mwanamke anakupenda chakula nimekipika vizuri, mbona wakula babaya kama yakijaiva? Mwanamke anayekupenda anaweza kuuliza mbona wapumua? Kwani mtu hafai kupumua mwenzangu? Yafaa apumue wewe mwanamume mwenzangu, lakini mbona wapumua mwenzangu? Sielewi kwa nini wapumua. Huyo ndo mwanamke ambaye yakupenda. Kisirani kambe pepo. Huyo ndo mwanamke ambaye anakupenda. Sasa hizo tifu katika relationship, they make the relationship much stronger. And sijakwambia uende ukaongeze chumvi mwenzangu. Kiasi. Si wewe mpigane paka muwapate faida majirani. Na kwa kizungu wasemaje? Kwa kizungu, don't go putting don't go ekaing. Don't go putting. Kizungu kimekwama. Sasa kwa kizungu hiyo wasema, mimi pia sijui kizungu but nitasaidia hapa. Nisaidie. To apply. To communicate. For those who don't speak Swahili, she's trying to say, guys, please spice up your relationship. Don't be a boring partner. Wife. Sometimes, or girlfriend. Spice it up. Sometimes take you. Quarreling is part of the relationship. Take your partner and take him to funeral home. So that he can see whatever will happen to him whenever he cheats on you. Tell him we want to buy a car. And you know but he cannot in real afford sense it. You don't have money. Shock him. Mshtue. Me, I prefer to take him to the mortgage house. Say we are buying a house. Makaburini. This is where you'll be if you try anything not serious in my life. This is where you'll be, you know. Changamsheni relationship then, and you're going to have a better relationship. Okay, enjoy your food. Let me enjoy my meal. Don't forget to subscribe, guys. This is Vicky's Kenyan Kitchen. And this is Mami Francie. Ama unaitita pia. Sema jina lako. My name's Mami Francie. I have a YouTube channel. You can go subscribe to my channel. I'm a young YouTuber. My social media name, Mami Francie. M-U-M-M-I-E Francie. F-R-A-N-C-I-E. Unaona? YouTube, Instagram, Mami Francie. Same name. Yeah, TikTok you only put an underscore. Katikati ya Francie na Mami. Katikati ya Francie na Mami you put an underscore. Ama ukiandika tu hivyo itakuja utaniona. She is very funny. She can make you laugh until you break your ribs. I'm laughing right now at myself. Quite funny though. Yeah, the funny comedian, the women in the making. I'm trying. Cheers, guys. Cheers. This food is so sweet. So until next time, we are happy that you're here. You stayed while we do our madness. We love you so much, and guys, see you in my next video.